Ya wala wala tape dei no oe ia malo wa inga foi ile tu fa sia le o se tu tiposi ya wa se fa le motu ya mo le luma na I tonu o le dei an tonu o ni sila fi ile dei va ngole fi ya le fo tan tu fi lo ya ile dei va sfo ya mal fa tu ya Emele Palamo le loan market wa fo ile fa tu tenga le tan tu por la mi fa tan van tu Emele ma lo nga lue ya ma lo fo ile on se mai le dei fi mo kwa asal manu lo le velo. Ia, Malu le o thionga seu manu ia, Malu soifua manuia, maanga ia le bebela lape ia, le kawhawhau I Samoa. Ia whaatalo whaatfoi le Malu le tunu o whaafong mail ne fiaki, Malu le soifua manuia. Ja, tātou te tau whai wha mālo lava, mālo le ono sai, mālo fwoi le tau hantai, tiute mga luenga, pei ona tō fia. Iai, ia, e le dei vaenga o le fia Emele, mwhai ona sau no, fwoi le tūlanga, o le toe whaia leo se ilo I longa o se mokesi, e wai pei ona tātou amata mai le nawa iaso, e whiololo nai a inga nai, ua tāpena pena fwoi a lātou tiposi, ya langa tu foi le onisi ona wa matan sa ili foi ni ola tu fali ya mi se lava ile tu langa foi le ole mala mala mai le foi ngole ta tu paket e wa tu no le singa me le o ki ngia le ka ko sa bringa le tu sang ya ole anu pong sa me le anu ta wa tango foi le ya ele o ngoa ma se paket ki o foi ya Emele ya ma lo seu manu ya salo o le tele o tātou o whaafongfonga mai o tātou umalama. Pea mata o tausanga I o tauna to e ilo. Po a nisi fufuanga o nei tausanga, po a fo ini ni moonga mani me o moi misi e le nei tausanga, so a pa keki o se mea e tā ua tele. I'm not saying a mea o tele o tātou tangata. I'm very blessed for inga le nei o te whalua I le telefo yo isi ainga wa faila tau pa ke so I think o le aia e tele lava no le o le tele le o ngā o le tatu tala noanga le fai pe ua tue wha oso manatu ai le tā ua o le me o le pa keki pe toe au ili ia me o wha alu e le tatu se le ni mau le lik malo fa tai wala ni me au fia I tonu le toi fia lo se ilo longa foi le lo mo ke sia Emele fa tai se o manu a ke se o le si me ta ua lava le mo tātou le wa iei o lato mo ta motu teimi nei or you currently have a home le iei se mo ke si le teimi nei ona o te loa le tele o tātou elena o tātou tangata anu o le tele lava le lau tele o tangata soifua. Ia peye mawalolo mo kesi na tu o yale alua ia ele o yai se ilo ilonga every year. We highly recommend maybe every year a review la mo kesi po ngā whela yai low interest rate. Ai o le meta ua lava po le alo matati ale fia tirtila yai So when we awha pia mātou te tala noa maa inga ia le wo ye la to motu le temi nei fa pe se review le finangalo ia officially le officially po le ai matati ale fia mana na o ona isi temi pe mana o le review na le mana o e faise to fa le fale maybe what to find la to home renovations po le simea review at the time o la wa sila to fa tau sisi investment property or maybe a review le taimi lea o la e silisila o iei nisi ai tā lafu ese mai le lato mo ke si la e mana na o e tu fatasi so it's all part of the review o le si fo I mea pe wa matsauna to I titi expire le lato fixed rate la iei le taimi nei so it's a very good time a review ai pe awha pe wa la talata or even pe al pa iei le la talata a leite I lo la fix le mo ke si tilo po ngā whela iei le tatou se leni po wafo inisi plans po nisi tutuunga le ainga la yai. So I guess the main thing is po le ale goal, what do you want to achieve out of the review? Ia na mawhaile ona tātou whaatala noa me uma ia. Po le ale matati ale so I can make some recommendations accordingly I le matati ale fia sirisila ia mea whaatau no.
Ni ainga wanga ian tu lau o nanga Emele fo ilele mo ni whantu ta inga o mene o review o le mo ke siwa manu. Yeah, e whea lolo ana i ai, le tatou mamalu le tunu ua lewa up to date mai lako interest rates lewa a matan to titi expire lako fixed rates. So it's a really good time to look at a review. Wa umalona review lenga, so maybe o isi fo ia inga ua tilo o le lai o ke ia le alua lunga le lato mo kesi o le lau sisi le pole asisi mea e mawhaia na whaia pe go restructure le lato mo kesi ina I achieve ai le lato goal maybe wa iai fo isi ainga o tilo le wa iai ni po ngesi le mo mai lato whawhenga luenga, or they are working a lot more overtime I le taimile nei so o mea whaapea mawhaiona whetu nai pe how can we achieve pe a whaapea o le kako goal le iai pe tues fulu lima tausanga talu ona tues fulu lima tausanga fo ingi li kaya mai le whawhenga luenga ona e ole le penisiona e could be that o tatou tilo how can we achieve le goal le ia mortgage free by retirement. So o mea whaapea is all part of the review. So talilo sili se manu yes for yeinai ainga wa al au mai, and we've had a look at the current situation. Ia mawhitu na ila ia po o ngā whele mea e tonu iai. Another part of the review is ona isi ainga lai pe lua lato Fale la ia I teimi nei and all together lai tu whaatasi le banketasi. So I usually would suggest let's have a look at separating le lato investment property from their family home. Ona te lea ona a whaina pe atu whatasi ona o le mele, the bank will combine your properties ia lua they'll call it interlocking guarantee. Interlocking ia lato properties ia lua. So whatever happens to your investment property pe afa pe e tasi le bank la iai, it will have an impact on your family home. So as part of our job as financial advisors or mortgage advisors is to protect the family home so we can look at ole sifo ina tulanga e mawhaiona tawa ile review le, is it possible to separate ile tato family home from an investment property ma me whapena? Leli. La se tulanga le lei fo ilele e hawa I ona whae se ia le whale tupe anu I le tupe o le investment property ma le whale motu le tautungu. Yeah, mana ia silly. I guess ole mele is because this is just a general ole mele ta waile fatala no, because every situation is different. So, but the main goal is ole tato family home. We usually would recommend that we speed up the repayments of our family home. Yeah. So you want to be mortgage free on your family home first, and then we can look at the investment property. Po le pe whawhena structure le investment property ia whaongalanga equity to look at something else. So again, for lava po le situation ale ainga, but generally the goal is to mo whai mortgage free le tato family home mo ia ona tato se ai le pe whapua le, especially with the new rules le so the government, any investment properties will have tax benefits. Yeah, it's just the general information on o le tūlanga le advice ai le accountants so investment property o te lapata ia 4 year vili mai, I can refer you to an accountant or a whapea la so accountant e tā ua te le me whapea make sure o la iei malava lo malama ia tūlanga ese ia make sure any pingi fiki mo ma your investment property you are maximizing ia pingi fiki ia whapea La tunga te le ole whaasaunga se le ni le mo mai I le vanga le pe ona I tā ua mo le investment property pe a whai whale. In relation to the interest rate or Ia ele interest rate la ele si mea le tau wharongo ole tax pe na le interest rate. Okay. Yeah, I guess Solomena, I can't comment on that. Le accountants Yeah. The accountant will look at AFAPESO investment property. There are expenses you can actually claim back on investment property. Like interest ma me whapena, but ole tūlanga le tā ua I lava. For those that have investment properties we work with. Yeah. Ole lapata inga na ia whaatala noa se accountants.
Afa pela vai le mana o ila tau le na pinfiki. Ia at least lo umana sa ia a. So it's a ua te le whaatala no ia malama. Ai le I whaia se whiriwhilinga finally structure le tau investment property po pe alu lalo se kampangi, pe alu lalo le personal names or whatever the case o tūlanga umalawa e tā waile lo ia and an accountant e whai tūlanga whapea. So sorry, I can't give you a savings or anything like that. Lange ke we'll step into the le fiora le accountants le. Le whainga, Malu whaptai. O le si le whainga fui le ia tātou. Fi te le tātou e whai mei o tamai no ngā tupe. I se alen no ngā tupe o le tātou mokisi. Ia tupu mai lo le pēwhea o le lava le whaasoa. Ia tātou turi o solo la, ia le whai tamai no ngā tupe la i ti fui le. Ono le taimi foi le wa tuli tanto e el fal tupe lea po le finance lea sui lo man ngom le fai le address na ku ye o le vainga lea ai ke so le fisili le vainga le fi o la seta o le tu fantasia o no nga tupe nei I se ai tala fu se tasi po le hale ta ua e ale yon ta ua na fai le mea le ta ua o le debt consolidation Emele. Yeah, Malu whaptai seu manu. O le tā ua le tūlanga lea, ona e la atau mawhai e depend fo ila I tato ai tālafu iai a. A whape o se whaatai ta inga o lau ai tālafu la iei le taimi nei pe to e 5 afe ma le 10 afe a. Ai to e 2 tausanga le tutongi iei le ai tālafu lea with le si vaenga le whafo le bank a. So a whape vatu e beneficial le sefe ai se tato interest a. Then it's worthwhile consolidating. Tato le bank, even though we approve my bank, maybe es fulu 5 tausanga pe luas fulu tausanga. But o lela au tilo e tala no e whaatala no le structure ingo le tato vaenga le wa consolidate mai. Ia whai is a term like titi. Ono isi taimi a consolidate, o lai a maila o loan lea na o le 2 tausanga le iei I se fale tupe whatever, the fale kupe le iei. Ai tato le bank, ave le bank wa mai was fulu 5 tausanga. So you're worse off. So o mele e ta ua te le whaatala noa. Ia malama. Afa pe o le tato matati ele iei se tu mai lalo payments, then maybe a worthwhile consolidate. Just keep it the payment minimum for now. But o la recommendation po sa fautuanga I ainga ia matu salno whapea. Let's look at reviewing that within 6 months. Walanga a tele fo ia le tupe ule 5. Ia o tele fo le whaal. But o la recommendation a whapea na le 2 tausanga len tutoi lau. No ngā tupe le nai whafo ia e mai I o tato o whai le 5 tausanga. Ia umae you are paying so much more interest. E mo ia lai maulalo le interest rate I. But our lower umia to the term, so therefore you could be worse off. O me whapea e tā ua te lele whatala noa, because each case is different. E tā ua ile malama. Po le ale, what benefit is it to I tātou ainga ia fia malama I le tūlanga? So it is important le whatala noa, malama poa options la iai. Hei le I whaia se whirwhilinga. Le Malu whaamtangia Emele. Na tau whaalongo la mtanga le tausanga nei o le la whaafenga tā. Fui le ia le. Tau mawhinga le whaantawina se whandi. Tau whaalongo wefa mei a le se la mongo pua whelo tong. Ia kau le mingoi fui le whantupe e sa o ele a whaafantala pe. Mana ia o lewa FC le mai ai. I was going to cover it briefly or next week. O le po o uni ulai le tausanga nei. O le ala I le swinga le la o mai le malo, they call it a debt to income ratio. O lona winga o lea tūlanga. O le ale au whai o lau tutongi le mau a whape o lau tutongi se whatai ta inga 5 afe le tausanga. A whape la o ta māma le tina ta 5 afe le lua earning le tausanga. A whape o lau whale le la a whaatau o lau whale mua o your family home. O le maximum e tirisilo ye le bank e mawhaiona au mai. O le whaaono o 6 times your salary. I le tatou whaataita inga la lea whapea e 5 afe ta mā 5 afe tina. Se lau afe le lua earning I le tausanga. The maximum borrowings the bank will consider e ono se lau afe. So,
ole me foi la le la pata ia ia tato a inga le timi nei. It's a good time afa pe te tiro leo so deposit. Or if you fale leo fale, you want to buy an investment property. I would highly recommend e tato fatala nore tu langa le timi nei. Ele ia o mai le swinga le po uni you like ona ole atele o te lola atele so na fainga e fu ia tato tupe maua le ia. So la ese foi le assessment o la fa on our banks. But majority o le ono 6 times your salary is the maximum the bank can lend you pe afa pe o le fie fa tau so fale. Ola no wingala a tu I si tu hui lelo lela a wha ti ale malu si angol tangata le fi wha tau le fale e ma whai no me lu tupe le fale tupe on sa ole e mele pe. O le pe o se masalo salonga na le ia il taimine ia mātou le ia ona pe a si le fo te masalo le average wage le ia tātou from what I've seen is fase fulu ana I le limas fulu fase fulu a whiana I limas fulu ia wha pela to tolu o tolu la a tiritilo ia a fase fulu a whe you're looking at to tolu yes a laulus fulu a whe a wha ia to tupe mau ia orona winga e ngaka le kou mo kesi up you're looking at 780 somewhere around there the maximum ia a le te le la le to deposit to I ton ia ole a te le fo ilalo na faina Mali so le a te le lo na faina pe a le te le to deposit so mo se la pata inga po se fatala tala noanga le nea fiafi fa pe o lawa ye so deposit or you want to talk to some options e o fo ye tato a inga ye fie faini la to renovations or if you build nisi la to fale to tono la to mota wa te le land it's a critical time e fatala no ai le tu langa na te mine ono le a te le lo na swinga pe o mai ia uni mai you like leli manu wha o lono winga e whai e si lavi lave o le tantung ta upule e mele pea mai tau o te fui leli ia malo no winga o le a whai TTA le wano e ono mawhai o na umi ai pe mawaise whale motu o tanganta e le awa o le wha asoa ia eke le ia kupe i la kou ia ua lewe ngā whaifan It depends for ia for ngatu langa wa ole a ese fo ila le ratio e fa nga molvaenga le fa ila ko investment property sa a fa pe o oerna o lo fale mo mole la fa your family home or the maximum is 6 times your salary a fa pe o le investment properties it's 7 times your salary ma incomes less out stone and to for easy expenses later so na mato including for the investment property for ilato and this will include for at this stage lele confirm umamainga it's possible e la veima afa peola yeso student loan e faisina molunga yo le te le fo ilona fainga I le tula ia leli ole vavevili atu la pe vala awontu ai pe I mili tuile le fatulanga stimi whakarangoa I le ala velafi the mana ya timi nei especially o te lo tele na yota sainga le na fa pe if you build ni sila to sitting second dwelling I jono lato land pe faini major renovations e o fo I tato mamalo latino o fie fatau ni fale mo it's a good time start doing it now e le I suia mai le government rule le uni mai you like la stulanga ia le tulanga o fui o tatou interest rate il termine ia o le fui se forecast policy sila fui le anga I lumana ia le I faiel swinga le emele interest rates love the interest rates have stabilized so most banks have dropped their long-term interest rates so le tolu fama le lima tausanga fixed rates or lower we've seen a bit of a drop in the interest rates that long term the short term they haven't really moved a lot, but the forecast from the economists, they are still thinking we might see a bit of a downward fall towards the end of the year. So ole forecast nga po ole lato pavaina fa economists based on history all the factors that are on the market. Let's say we could see
see interest rates lower towards the end of the sanga. Sure. Ia ka si. Ia wei. O le mea leo le forecast ia pe ia winga o tau wile le FEB official va ai tau. Ia vai fa le o le la kim wa ai uma le ia le aso ai le kim e kai kusa e nga me le forecast le pe o le tau wei me. Ia sa o le ana sa noanga le I se umano ia wana ia fo isi forecast na fai I se sausanga o tuana I fa mai o le alu lunga interest rates ia ke walu le ako lalo interest rates, but some people have fixed at higher rates. So o mea ia o ngai te le fatala noa ia malama. Whatever decision le la fai tanto be fix, be floating and po le afo ile mafuanga o le afa iai, ia make sure le malama there could be a change in the forecast because it really depends po umaisi mau moving parts la ye to tono le economy ma le market yeah. Ma tau tia, tu se umai fofo ia ua mo singa o ka mai fasi poko fu le mara mai to nga me va pe ko ke nga lu ai ri me. Yeah, well whainga lo langa le lo umai se me ai mana ele fitu fa ia ngai lo le au isi me manga ia ngai ke sila fia ia e o fo le malu le tunu. I think it's part of le journey o nei o langa ia we all learn from each other po a me malo si isi ia em fai una sosoani ai le siles. Le ile tau fa ai ti le o lau mo kis on ia wala me fai una tau fa ti ai le tula. Yeah, but I say manu mana ia sili. Again, this is a generalizing information now. Why it really depends in situations. So ainga wa isi ainga afa they're very budget focused. I've seen a few families that way. Yeah, mawhaiuna to a little bit on floating and speed up the repayment and tamana without any penalties and fix the remaining. But majority lava o tato ainga ia wo tilo ia. The best way is to fix it on a atule floating. Yeah, telefo ile. Now level noa ia matoi sa wafu so it's mena I guess for most of our families, not all, but o le tele o le mamalu le tunu I think the benefit is a fix ia no tato tilo le pe fa pena increase while most banks will allow a little bit of increase ilo mo kesi your mortgage payments during your fixed term se fa tsa inga fa pe lima sela wa felo mo kesi la ye ai tolus hurutau sanga le na mai ai and o le tato interest rate ono 6.99 your repayment would be you're looking at e afe lima se lau tolus full file fortnight a fa pela tato tilo pe nga fatia tato na tu si maybe $26 a week pe limas full luata ata laile every 2 weeks e tu ilunga le tato pe menina. Ia change my low term mai le tolus fulu tausanga ana ile luas fulu fitu tausanga. So le sila you've saved 3 years of interest and mortgage repayments. So you will be mortgage free 3 years early. And also for lava provided the interest rates remain the same at 6.99. It's a layer savings on interest lela ile toluto sangale. You're looking at over, I think I calculated over 83,000. Just mole interest lela sefe maile ile toluto sangale. E valus for tolwaf be afa be level now the interest rate is still at 6.99. So that's an approximate figure. So more tali sili I think for most of our families. Ole tanto silsila pe ole ase me nga fatia mfayona increase ai lunga tato pe meni so that's a simple way, but there are other ways in faina fatala no on an individual basis. Ka mano lo la lo tope aflo yeah kamal va kamanga wa kilia lo mo ke sia pe ole te lo le limas full percent na ole tato income le mo mai le alu mo ke sia. So as soon as your mortgage free, then we can look at other avenues. How can you make your asset work for you? So rather than you see, I guess, other streams of income. So it's another conversation.
Le rik ma no fa ala se umi fo le e a matai le tongi no lo fale motu a pola mo ke si e mele ona mawhaile ona e toi tānsanga fo le se tūlanga ona o le te telefon o le se umi fo le talo na wha tau le matongi le mo ke si ia ona e toi sili e a ele ila vale e kuiti ngā se i whai e koisi si mei kuaku Yeah, but I say manu mana if silly. Again, it depends. Lava poleale vabe le tato reduction la ye le tato principle. Uman tuole afa pe le tato mo ke sile na umai mele bank valu se la wafe. Afa pe the banks are usually okay with us reapplying 6 months or a year after the first drawdown. But ole me ta wala va sila ye pe. Wa lava le tatou equity wa it depend if a be loose full percent le tatou deposit na tu ya. Then you would have a little bit of equity. Yeah, depend for ila pola le tele le tatou be many le na luanga ile tatou capital le e reduce wa afa be e o atu le tele se reduction le tatou capital ai le yalu fo ilunga provided le yalu ilunga le value le tatou fale then you won't have a lot of equity. But afa pe umatur tau sangana the ola walunga ilunga le makeki. You've already got capital gains on your property. Maybe lawa na fata we oe mai le miliona. Ai umaele tau sanga wa miliona 1.2 or 1.1. Ia tu salana tu ielo luas full percent deposit. And you've already increased in capital gains, value low property by another 100,000. So lewa ye le tatou equity lewa ye on capital gain. The afa pe la vele o te le se tatou tupele na tu tonu. It reduce ai le tatou le tupele na no normal bank so we can rely on the capital gain. It build ai le kako equity le ye. Sorry, I hope that makes sense. Mwhia nei te tala no whala wi tele mai le tūlanga leo le equity e wanto tele a mātu. Yo le ko aya pole e nga me pole me e mo se fo lo nga me pike la ku kala me fo ku per nga me le ikuti pe ai. Okay, if I say se manu ia o te lo le tele ala malu ta so tu ua ma to fa tal no pe pe o alo e ma tu tal no e fesili lava pola e nga me le ikuti wa le vanga nga fa longo nga me o ikuti po wa e nga me so a simple term o le equity o le ese sengo le value lo fale malau mo kesi le o le bank a fa pe le taimi nei le ma keki o le value lo fale la ye e miliona o lo mo kesi la e o le bank e ono se la wafe o le ese sengo le miliona ma le ono se la wafe o le vala le la ye le fa se la wafe o lo equity la le o le value le wa one oe o le equity la na le ma fa yo na toi tal sanga el fale tupe foi le toi no mai se fa ye se si au fuanga po le o le saure e sa ole le ala sa noanga na ole equity la le ma fa ye tatou na tatou opala le bank e mai ai mana tua foi nei te ua confused like to see ole maximum ma fa ye le bank consider for a top up or your family home e valu se fulu percent the bank always has to have 20% equity to tonu lato books so they must have 20% fa bela e umai wa fase fulu percent lau equity le yai i le fatata ingale lona winga e mawhaina tata wapala i le bank e be mawhaina whao ngā mai le si luas fulu percent equity ina ia whai le tūlanga le po le deposit ai se si whale pe whai ai se si sleep out or whatever the case so mo le si le fia le tunu fa be o le family home le yai the maximum the bank will consider fa be le mana tata we top up e le valu se fulu percent which means or le bank must have 20% remaining as equity alato ele mfai tato na au mai malava le equity fast full percent ele so sorry I hope that makes sense lele a fai la o le wanta mana o nei le equity le lo o van tu mo tau sanga wo mo na fai le valuation fo ile le fali o lo tana no ta ingale i to e piu te si te mai fale lunga o le fanua o la si la bank fo ile e fa fe fe no to tongi atu ai o le ele ia fo
ele yin tanga te vui o no fo mo tutongi to no Fale lea Emele mo sila fia le tu. Yeah, mana e sili se manu. Ia wa afa pe o la fia fause si tama I Fale. E mawhai ona tātou avele le proposal po tau sanga le bank using proposed rental. Ni tangata lela no fututongi ai. E mo ia lele o yeise si le taimi nei. Ai afa pe o le fufuanga po le tātou matati ele iai. Ia fause si 2-bedroom sleep out or whatever it is, a minor dwelling. Ina ia mawhai ona no fututongi ai nisi ia maisa si income e tau reduce ele tātou mo kesi. Then e mawhai ona avele taurasanga le bank on a proposed income lela a maua mai pe a iei le tangata no foi. So me whapena o pe o le while I remember o me foi whapea especially with wale tete o le tele o alo mawhana o le tongi lato board. Mari. O le whautuanga ia make sure it goes into a bank account. A le bank account po la family bank account or mom's bank account. O na afa pe mana na o taso e whaongai le bank le board income lea. The bank must see it in the bank account. O na e whaingatate le bank nga rely on any board income le whaetu o le cash mai. So the bank will just say no ele mawhaina whaonga. So o whaafongfonga mai, if your kids are paying board, it's our lele make sure it's going to a bank account regularly. Awale suisuia fo ina le wa to le bank se lau tala le vayaso le o vayaso le ulimas futa la o le si vayaso whaingatai le bank ona whaonga ina le tūlanga ona le o yaise stability or a stable kind of income like to the bank is very consistent. So we're looking for consistency of the same amount. Yeah, le lei Malu va lo no winga la ko fa ki le mele ole. O le fa ka me kia. Kala mai se kupe ngai, foi le lua port ngai mai si fa ye ko le fa la velo ko inga mo lo ko mai alfa so. Ai fa vela pa so ko ngol bank account ko e kala mai fu nga bank account ri em. Ole tūlanga la na, it's okay. Walanga la afa pe ola ya lu tono bank account to mama tina e tala le to mama tina e faalu expenses ola ing. So tūlanga le fa pe mfainti te yeah okay le wotala fa ye expenses po fa ta wala inga po whatever. Ya tūlanga fa pe ole si fo ina me mana ya fo ia o va ye le ye nei tato ainga ye fa ye le tūlanga. Ya la to e umala to board income or contributions atangata ese ye tono ainga into one bank account. Yana yele le posesio alo mafana ule le leile lato ta alo le tulanga le organizing o lato bills me fa pena mana yana me te learn mai nei tato ainga they are good in managing that afa pe ye sesio alo mafana ule leile tulanga. My suggestion is for alo mai board or whatever your expenses are in the bank account le na manage le to make sure the water bill or telephone power bill me fa pena why impact a follow credit rating so it's o la sila le bank o la regular so la aluanga ile mele ye expenses ala le ya Malu fa tai o lo winga la anta to fo ile amutanga fo ile o le vai tau le lei nei e toi loi meni o mo ke sia Emele. Whaptai se o manu o le vai tau le lei ali nei e mana i ele toi whaatala no. Mo ke si matulanga a wa a whaape o le fufuanga le yeise si me e fia whaataatia ni si plans ale ainga. Then it's a good time if ilo ai le tulanga. Ai le sau le swinga le ya uni ma yulai because I think it will have a big impact. Ya tātou ona o le tātou tupe po le seleni le maua depending on your income. Lele, o le nisi le fesili me kala estete pe o antulo o nanga vuile le kala estete. Ya lo tutau ilo e au ia e o ma ingi usila me le ke le fongi mari emaili mari Yeah, man, I say man me sa o fe lo foi na ainga mai kala skeke ma Palmerston North even Hamilton that e mawhaiana wa mwhainga o ke ngai si a Zoom calls ma me whapena so o tūlanga na wa whaonga ile nei vai tau
Therefore, you are ako kela kala skike, yeah, I can fly to Christchurch, pe ato tele. But for now, afa pirina inga life here malamalamba. I'm happy to organize a Zoom call. If I'm malamalamba le year too long. So yes, I'm fine of soswania to kala skike. Ya, lena titia o sunga ya titira te we turunga I le siri me runga o ka ko por kala. Ya la la nai kala stitch ile no fanga fu no tapena me ile au fu ile le al crusaders ile nei fu ya tausanga. Ya e pe ona sauni en tumul jam sanga ya ni te wi si vaenga ta wo pa o ya ja ono le ta tu te talo noina le to I loina o me la vane o mo kis ya e wa leu te vai tu I le tulanga fo I le leo le tau fai ti o le mokis o le te lea lau se le ni alu ton ia o le vave fo I na sau I lalo fo I le o le au fai inga antoa o lau mokis ia mi se la vana interest o le sa o le Emele. Yeah, so I guess there are simple terms. Lavanga a te le lava tupe tu iai. E mawhaiana whaititi a mai tausanga, ma waweina uma, because o le laititi a le term. Ia o le te le fo ina o le tupe alu le capital po le tupe lena no mai. Ai pe lau talen fatu mo mua. Some families are different. Afa pe le leile lato budget. We can look at a structure where e mawhaiana we look at what we call a revolving credit. Is speed up bail repayment where all the incomes can go into ile account there, reduce the mortgage from that part. I fix lisi vaenga. Yeah, if they will expire le fix there. Hopefully the revolving credit is at zero. Yeah, we can move some more to the revolving credit. That's another way of speeding up. If you're yana isi vaenga mafayana fitu na but ole vaenga faingo fiela. Ia o tau mwhai pe mwhai na tu ie sisi ta mai luas futa la pe limas futa la e increase e tato pe menu au te lole tulanga pa pe nai whai ngō fio na manager. Ja, lele, ja. We hele die hebben we moeten tulanga ng fa utai le riva ngole fiafi ile tantu wa fa so fo ile porkalam le Malu I Fale. Ja, tonu le wa marino le fa fonga nga fo ile tantu. Tru te lo to te le ilantu le wa le von fia vala watu. Ja, no le fia nga ye tantu ma le tantu porkalam ja e alo fo le tum te tantu lo so fum so man to le na fo we so asa. Ja, tantu to filo ye le ilunga le porkalam le Malu I Fale. Ja, la fo tu na to lo me ile tantu porkalam le so Emele. Ia whawhtai seu manu, ka whawhtai fo Radio Samoa, ia whawhtai fo le mamalu le tunu o whawhonga maile nei e fiafi, ia a whawhpe fia vili mai o lau telefoni, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o le emaili it's emele.palamo@loanmarket.co.nz. Ia, manuia malolonga le fiafi, ia, soifua ia. Soifua ma ia manuia. Le fulitua ia Emele Palamo o le loan market te pe ore whaafonga atu iai a e fia so ta iai. O na mala au leo le tāturu mera na o le olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, olua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia le mera na e te mau i ele tautua, ia mala o nanga fo ia le fulitua ia Emele. A leo lea a fo ia le leila omi fo i lele le me tau o le email. O na email lea ia emele.palamo@loanmarket.co.nz. emele.palamo@loanmarket.co.nz. Se yo le vai aso asau ya la tu mo wan tuai. Se si fa au poponga o porkalame o fa ngoina o le Malu I Fale.